vertidas por los presentadores, invitados y teleaudiencia, antes, durante y después de la emisión en vivo, son responsabilidad exclusiva de los autores. Radio La Jefa Houston 91.1 FM y Global Live Production no es responsable de las opiniones y contenidos vertidos en él. Este programa es presentado por un patrocinador de La Jefa Houston y Global Live. Este programa es un espacio abierto para los candidatos a elección del Partido Demócrata y Republicano. Escucharemos sus propuestas, perfiles y experiencias para que usted pueda tomar la mejor decisión para las próximas elecciones primarias de este 6 de marzo del 2018. Estimado público, estamos aquí en La Jefa 91.1 FM y el estudio de Global Live Distributed Productions aquí en The Woodlands, Texas, el condado de Montgomery. Estaremos en una entrevista con el candidato a juez del condado, el señor Jay Stittleburg. Aquí estaremos traduciendo para ustedes. Welcome, Jay Stittleburg. Thanks. First of all, could you tell us a little bit about yourself and why you're running for county judge? Sure. Thanks for having me today. I appreciate it. I served in the military. I enlisted in the military when I was 18 years old. Sirvió en la militar cuando tenía 18 años. And I served for a few years as enlisted, and I got accepted to the United States Naval Academy. Lo aceptaron en la naval de los Estados Unidos. I graduated from the academy in 1998. Graduó a la academia en 1998. And got my commission as an officer in the Navy. Y lo comisionaron como oficial de la naval. I served as a submarine warfare officer for 8 years. Estuvo 8 años en todo lo que tiene que ver relacionado con la guerra submarino. And I left the military and moved to Houston. Dejó los militares, se vino a Houston. In 2007. En el 2007. And I currently work in the oil and gas industry as a project manager. Y ahorita está de gerente de proyectos en la industria de petróleo. And the reason I decided to run is I have a passion for politics. La razón que quiere la nominación, quiere más bien el cargo de juez de condado, es porque tiene una pasión para ello. And I felt that here in Montgomery County, we need choices, and we're kind of one-sided in this county. And y siento que necesitamos diferentes opciones, y en este caso estamos desbalanceados. And I think people deserve a choice. Y yo creo que la gente merece, el pueblo merece elegir. So, I decided to run, and it's been great. I'm enjoying it. Perfect. Le voy a hacer unas preguntas relacionado a qué hace un juez de condado, cuántos partidos son, quiénes están corriendo. Que nos explique un poquito más a los que no sabemos. What does the county judge do? How many are running for that post? 2 parties, the primaries, and then the November elections. Could you explain to us that are not too familiar with the process? Sure. The first thing I'll start with is how many people are running. ¿Cuántos está diciendo primero? ¿Cuántas personas son candidatos? So I'm running as the Democratic candidate. Jay es el candidato del Partido Demócrata. And I'm the only one. Y es el único por el Partido Demócrata. And there are 2 Republican candidates. Y hay 2 del Partido Republicano. Hay 2 candidatos. That'll, obviously fight it out in the primary. Que en las primarias, that are the March 6th. March 6th. Yes. En las primarias van a decidir el candidato por el Partido Republicano. So could you explain a little bit about the primaries and the actual elections so that the public can understand what this is about? Yeah, sure. So the primaries on March 6th. En las primarias del 6 de marzo. Early voting starts on February 20th. Y el voto temprano, que usted puede ir a votar desde el 20 de marzo hasta el 20 de febrero hasta el 2 de marzo. And then you'll choose which primary to vote in. Y ahí escoges qué primaria. En este caso, pues las primarias son para elegir el candidato de cada partido. So en este caso, en el Partido Demócrata, solo está Jay Silver, but we still have to vote, right? Correct. I mean, we can still go, even you're the only candidate for the Democratic Party, you're still there, so... That's correct. Sí, como quiera le vale el voto, aunque no haya otro candidato en las primarias, sí le sirve a él que vea que la gente lo está apoyando. And then based on who wins the Republican primary, then that'll be my opponent for the general election. Después ya basado, ahorita están los precandidatos
aún no son candidatos de partido, son precandidatos. A partir del 6 de marzo se van a elegir ya los candidatos para cada partido. Y ya cuando tengamos esos dos candidatos, entonces sí, ya van a estar corriendo uno contra el otro de cada partido. Jay contra el que quede de ganador del 6 de marzo del Partido Republicano aquí en el condado. So how many years have, for this position in the county, how many years has it been the Republican Party in power? Do you know by any chance? Yeah, so I can tell you that this is the first time that a Democratic candidate has put their name on the ballot in 28 years. 1990 was the Le last time. preguntaba que desde cuándo está el Partido Republicano en poder del puesto del condado. Me dice que desde hace 28 años ha sido, es la última vez que hubo un candidato compitiendo por el cargo de juez de condado. And so the people that didn't register to vote for the primaries, they can still register to vote for the November 6th elections, correct? Absolutely. La gente que no se registró para alcanzar ahora las primarias, como quiera tienen tiempo para registrarse para las elecciones de noviembre, que son las más importantes. And when is the limit to register to vote for the November 6th elections? Because we were already too late to register for the primaries. Correct. So it's 30 days before the election. 30 días antes de las elecciones en And noviembre, todavía se puede decir que para finales de septiembre todavía seguro que puedas registrarte para votar en las elecciones de noviembre. And obviously the general election's November 6th, so it'll be about the beginning of October. Y el 6 de noviembre, que por cierto es mi cumpleaños, por aquellos que les interese, van a ser las elecciones de finales. So, could you tell us a little bit about what a county judge does? Le estoy preguntando que qué hace un juez de condado. Yeah, it's the most popular question I get asked. Es la pregunta más popular que tiene. And it's not a judge that wears a robe or has a gavel in a courtroom. Sí, no es el juez el que tiene ahí, pues, híjole, no sé cómo se llama, la vestimenta de juez y un martillo ahí, como se llame, So to put it in layman's terms, I usually equate the county judge with the CEO of the county. So he's much like the CEO of a company. He's the CEO of Es the como county. viene siendo el oficial mayor de una compañía, lo que le llaman un CEO, el Chief Executive Officer, que es el jefe, o sea, después de los dueños están los CEOs, ¿verdad? Entonces, eso viene siendo el puesto que él tiene del condado. O sea, maneja el condado en cuanto a las finanzas. And so the county judge is the head of the commissioner's court. Es la cabeza de la Corte de Comisionados. And what they do is they set the county budget. Y ellos son los que ponen el presupuesto del condado. Which in turn essentially sets your county property tax rate. Y esos son los que también se encargan de los impuestos sobre la propiedad. And then they execute the business of the county. So all county departments fall under y the todo lo que es el negocio, la administración de todos los departamentos del condado cae bajo su responsabilidad. And they're responsible for all, example, for things like the roads, bridges, parks in unincorporated areas of the county. Son los encargados de los puentes, parques y demás, de todos los lugares no incorporados al condado, meaning a city, if it's city, anything that's not city and that's county. Correct. Todo lo que no es de dominio de la ciudad es dominio del condado y ellos se encargan de administrar todo eso de la infraestructura del condado. And about 80% of Montgomery County is unincorporated. So. Como el 80% de la extensión del condado de Montgomery está no incorporado, o sea, es que es muy, muy, muy importante. I forgot the question. It's in the same. It's so the county judge. Are there any proposals that you have that the opposition party is very what are the most controversial positions between what the Democratic Party would like to see and what the Republican Party would like to see? ¿Cuáles son las grandes diferencias entre lo que un partido quiere ver y el otro partido quiere ver en sus propuestas para el condado? Yeah, so the first thing I'll say is that I call this race, this job of the county judge, a partisan race about nonpartisan politics. Le llamo yo una carrera de
de asuntos no partidistas, de asuntos partidistas. And the reason I say that's the main job is essentially how the Commissioner's Court and the county judge spend your tax dollars. Más que todo es ver cómo están gastando tu dinero de los impuestos, los comisionados. And so, you know, the thing that this county needs is transparency, integrity. Lo que necesita este condado es transparencia, integridad. And accountability to the voters of how their tax dollars are spent. Y que sean responsables por cómo están gastando nuestros impuestos. And so that is the biggest job. And again, there's not necessarily a contention of Democrat versus Republican ideals here. It's more accountability, transparency, and integrity about how they actually carry out their job. Sí. Otra vez dice, no es asunto partidista realmente, es más bien ver el sistema administrativo y que sean fiscalmente responsables en lo que están haciendo con nuestros impuestos. Do you have I remember the question. Do you know how many Hispanics, since this is catered to the Hispanic public, this program, do you know how many Hispanic population there is in Montgomery County by any chance? Que si sabe cuál es la población hispana en el condado de Montgomery. I think it's about 15% of the population. So the county has about 565,000 people, so about 15%. Más o menos, él cree que es como un 15% de la población total de 565,000. No puedo hacer las cuentas tan rápido, unos 80,000 maybe. Is there anything how are you catering to the Hispanic market? Is there anything different that you're going to do versus your possible campaign opponents? Yeah, I think that one of the premises of my campaign is if I get elected to this position, I represent everybody that lives in the county, not just one part of the county Le or one pregunto que si hay particular. alguna cosa en especial que va a hacer a diferencia del otro partido para apoyar a la comunidad hispana, y me dice que precisamente debe de gobernar para todos, asegurarse que se gobierne para todos parejo. And I've visited some areas in East County around Roman Forest. Ha andado como en Roman Forest, en la parte oriente del condado, And it was a predominantly Hispanic community. predominantemente comunidad hispana. And I know that they've been struggling with getting people to pay attention to some of their needs in their communities. Y sabe, le han dicho que han batallado para que les hagan caso en sus necesidades en esas áreas. So I think we have to even out some of the inequalities of how areas are managed and helped by the county elected Quiere que se manejen officials. por igual todas las áreas del condado y no nada más ciertas áreas privilegiadas. So do you have a list of proposals that you want to share with us? So the main premise of the campaign, again, is responsibility, responsible tax rate, responsible budget for the county. Impuestos responsables, un presupuesto responsable para el condado. Le preguntaba que puntos que quiera él compartir. Accountability from vendors and contractors that get la- awarded contracts by the county. Revisar muy bien a quienes le están dando los contratos del condado, que todos los procesos sean correctos y transparentes. I'm going to work with the other commissioners and develop a road projects plan. Voy a trabajar con los demás comisionados para hacer un plan de carreteras, And de that will caminos. And that will encompass not only the 2015 road bond projects, but any likely other projects that we should No put nada on más the sobre los plan. proyectos de la fianza del 20 road. The road bond. The road It was on the ballot in 2015. estuvo en el 2015 un bond. Bueno, if you could explain a little bit, for Yeah, example. so the road bond from 2015 authorized the selling of general obligation bonds, $280 million of general obligation bonds to execute infrastructure projects in the county, road projects in the county. So, había un bono que autorizaron 280 millones en bonos para los proyectos de calles. So how does that affect us? So what happens when you approve road bonds? They get voted on. They're on a ballot. The voters se vote. vota, los votantes votan por eso, And then if it gets approved, y si lo aprueban, then the county can sell the el bonds condado puede vender los bonos to
build roads or para, fix roads. para poder arreglar los caminos. And that money is actually taxpayer money. So taxpayer money repays those bonds. Y el dinero de nuestros impuestos pagan por esos bonos. O sea, son como préstamos para poder realizar las carreteras. So, but what is the issue? So I think it's important that the population, the residents of the county, know the standing of each of those projects, what phase it's in, what its progress is, so that they can hold me as their county judge and their county commissioners accountable for spending that money. Sí, entonces, bueno, pues resumiendo, el condado toma una decisión y dicen, oye, pues vamos a pedir prestado vendiendo bonos de aquí del gobierno del condado de Montgomery para hacer ciertas obras. Pero lo tenemos que pagar nosotros, todos los que pagamos impuestos. Entonces yo propongo, ¿verdad?, de que esté muy claro en qué posición está, bueno, qué caminos están haciendo, que haya mucha transparencia en qué etapa va cada cosa y que esté informando al público que se están manejando bien esos fondos que se pidieron prestado para hacer esas mejoras. And the final item on my list is developing a county strategic plan. We lack a county strategic plan right now. No tenemos un plan estratégico en el condado. And this is referring to what? An outlook, like an outlook to the future. So we'll develop a strategic plan. Elaborar un plan estratégico. Typically a 5-year plan. Un plan de 5 años para el condado. And it'll account for activities that will para que sean mostrar las diferentes actividades. Keep up with population growth. Para ver estar preparados para el crecimiento de la población en el condado. Especially in relation to public safety and infrastructure. Especialmente en la seguridad pública y en infraestructura. And holding developers and special districts accountable with building codes and plotting approval codes. Revisar que todos los que estén involucrados con todo tipo de obras estén acorde a la ley, a todos los códigos de seguridad de la ley. Specifically in flood-prone areas of the county. Específicamente, por ejemplo, en las áreas de inundaciones. And then continuing to bring in new business to the county. As our population increases, development is obviously going to increase, and we want to invitar a nuevos negocios acorde a las necesidades de la población para que vaya junto al crecimiento de la población. And we want companies to move. Y queremos que compañías se vengan al condado de Montgomery. So it will be like economic development. Absolutely. So that's also kind of, as you say, you're the CEO, so you look at it as like a business. Correct. Entonces, el CEO, a pesar de que se llama ser juez, no es el juez que está ahí en la corte diciendo quién se va al bote, quién no se va al bote. Es un juez que, como decía al principio, es el gerente de la ciudad, de cierta manera, pues más que el gerente, es el presidente de la compañía y tiene que ver por el desarrollo económico de toda la comunidad, por la infraestructura, por la seguridad, por cómo se administran los fondos, qué proyectos se autorizan, qué no se autorizan, junto con los comisionados. Entonces, él lo que quiere es que todo sea transparente, que el público esté enterado de las decisiones que está tomando el condado. Yeah, so those are the main points for the campaign, and really the driver is, my ultimate goal is I want to unify, create unity in the county. We're so divisive today in our politics. Dice que está muy dividida la comunidad en nuestras políticas. So we're divided, and this would be who is divisive, who. Just in general, our general political environment today. En general, el ambiente político está muy dividido. And how do you plan to get us together? So, how our democratic system is supposed to work is when we have differences of opinion in our policy issues. Como debe trabajar nuestro sistema democrático y tenemos diferencias en nuestros diferentes puntos de vista y políticas. Then we roll up our sleeves, Entonces, we sit at a table, arreglamos las mangas, nos sentamos en la mesa, discuss our differences, discutimos nuestras diferencias, compromise, hacemos compromisos and come up with a solution y buscar soluciones that is best for the whole of the county and the residents. Que es el beneficio del todo del condado. Is there any, jumping to another different question? Sure. I know you're the only candidate right now, but then you're going to have the opposing party pretty soon. So what is the outreach? And I know we're going to speak that with your campaign manager at the end,
But how would you like to invite the public to participate and volunteer and understand, and the young groups and the Hispanics and all groups? How do you get them together? How do you get the youth involved? How do we make sure that the Hispanic community has been here longer and has difficulty with English? What commitment can we expect from you to have that information in Spanish available, which I know there's a lot in the state and federal. I'm not sure about Montgomery County. I haven't really been looking at. My wife has been here 20 years and she hasn't learned English, I know. So I haven't been looking at that, but could you commit to telling the public that you're going to integrate and give a big effort to educate, inform, and have the Hispanic community participate and run for county judge and run for the different district clerk and run for all the different areas? I've noticed in all the candidates I've seen now, I've seen one Hispanic running for senator, that's Sima Hernandez, and all the rest of the candidates are non-Hispanic. You want to call it that? Yeah. Le preguntaba que qué va a hacer para apoyarnos a la comunidad hispana en todos sentidos, con cosas de traducción, que la gente que no sabe inglés esté informada, los documentos en español, traductores, etc. Well, first, I know Adam and I work very closely with the County Democratic Party. They do have a Hispanic Outreach Committee. Trabajamos muy de cerca con un grupo que está buscando el voto latino, la participación de hispanos. And obviously, we certainly encourage anyone to come to those meetings. They're open to the public. Están abiertos al público y queremos que todos participen, que se registren cuando llegue, que se registren, que hablen con los candidatos, precandidatos, con los organizadores. And those are posted on the Montgomery County Democratic Party's website and their Facebook page. Están en la página de Facebook del Partido Demócrata del Condado de Montgomery. And I can actually put them on my calendar as well, so if they go to my website, they can go to my calendar. Y lo voy a poner también en su calendario, si te vas al website de él, ahí lo pueden ver en el calendario. Because we definitely encourage everyone to get involved. It's a process that requires engagement from every citizen in the county. Definitivamente que necesita que todos estén involucrados. So, before we turn the microphone over to your campaign manager, Adam Johnson, so he can give us a little more details on how to participate, do you have anything else you want to add? We have 2 minutes. Again, I appreciate the time to come and talk to you. I encourage you, if you have questions, to go to my Facebook page, go to my gracias por website. invitarnos. Nos invita a que vayamos a su página de Facebook. I'm conducting town halls. I'm scheduling town halls all throughout the county. Está haciendo visitas a los centros de la ciudad, de todo el condado. And holding fundraisers all throughout the county. Y para recaudar fondos, está haciendo eventos también. So I certainly encourage you to come out to one of those, ask questions. Que les invita a todos a hacer preguntas. And again, you know, I'm doing this. I hope that you'll come and listen to what I have to say and ask me questions, and I can earn your support and your vote. Les pide su voto a todos, si quiere que le hagan preguntas, que participen. And be your representative in the county government so that it gives you a voice. Y ser su representante en el condado de Montgomery. And when you para que tengan voz. And when you have issues, you have somebody you can contact, and we can try to do whatever we can do to help fix it. Y cuando tengas algún problema, que puedas arreglarlo. Voy a preguntarle que si va a haber una línea directa en latina o alguien que sabe habla hispana para cuando uno le llame y pida ayuda en algún asunto. Will you have a line for Spanish speaking only that you can help, a helpline for them, you know, like a bilingual secretary, what have you, or someone person that can take care of someone that wants to locate you and tell you X issue, maybe a contractor, maybe somebody that felt they treated them unfairly, una persona que no la trataron bien, que no en el contrato, que si va a tener una persona bilingüe para atendernos. Well, here's what I'll say about it. I certainly want that, and if you want to get involved with the campaign and be a Hispanic outreach for the campaign, please contact us. Yes. I'm saying that when you're already county judge, will you have someone
there to make sure that the Latino speaking only, Hispanic speaking only, or that they prefer to speak Spanish and they have some kind of issue with the county and they want to speak directly to you for some reason, will there be someone that can take care of them? I'll absolutely make sure of that. Él va a estar asegurarse de que hay una persona bilingüe para atender cualquier problema que quiera tratar directamente con él. So ahora, we're going to give you Adam Johnson, campaign manager. Vamos a pasarlos con el administrador de la campaña de Jay Stittleburg, Adam Johnson. Bienvenido, Adam. Hi, thanks for having me on. So thanks again for having us on the air today, and Gracias por tenernos aquí. we just wanted to take some time to let everyone know Queremos that que todos sepan. Jay is going to be getting out into the county to talk to as many people as possible. Jay va a andar en todo el between now- condado platicando con la gente entre ahorita, between now and all the way to the general election in desde November. ahorita hasta las elecciones generales en noviembre. You can reach out and get a hold of us at our homepage at www.jstittleburg.com. Pueden buscar en su página www.Stittleburg. Just Jay Stittleburg. Just Jay Stittleburg. JY, S de Samuel, y la T de tambor, y TTLEBURG.com. Jay Stittleburg. That's Si correct. lo yes. googlean, sale ahí. Nomás con que lo hagan más o menos al rumbo. Or you can follow us on Facebook O puedes seguirnos en Facebook at Jay Stittleburg for County Judge. también, en Jay Stittleburg para juez de condado. So, but I would encourage the members of the Hispanic community to pay attention for when town halls are becoming to communities within their areas. Que estén atentos porque van a estar en todas las comunidades, estén atentos para que lo visiten ahí. Will there be somebody translating? Absolutely. So as we'll have support from the Montgomery County Democratic Party, where the Hispanic Outreach Committee does have a number of people on staff that are bilingual and would love to be able to Que speak. tienen una parte del comité que está atendiendo a todos los de habla hispana también, o sea, tanto los hispanos como los de habla hispana únicamente, para cualquier pregunta y cosa que los puedan atender, responder y aclarar cualquier duda. And we want to make sure, again, that Jay is representing everybody in Montgomery County. Y queremos que estén ustedes confiados en que Jay está atendiendo a toda la comunidad del condado de Montgomery. That we recognize that Montgomery County is one of the fastest growing counties in the country, Este es uno de los condados con más crecimiento en todo el país. and that a large portion of that population is from the Hispanic community. Y una gran porción de eso es de la comunidad hispana. And so we want to make sure that we're representing everybody Y queremos throughout the estar county. seguros que estamos representando a todos. But yes, we'd always like volunteers, and most importantly, Siempre nos gustan los voluntarios. we encourage you to talk to your neighbors. If you like what you heard today, Por favor, hablen con sus vecinos para que compartan esto. bring them along to events and Tráiganlo a los eventos, participen to town halls and to fundraisers. a las diferentes actividades que tienen. And that the more people that we get out and listen to Jay's message, I think the more people are La going to más gente support que him. venga, lo mejor. Well, thank you very much for coming, and you're welcome back as soon as you need to. Muchas gracias a todas las radioescuchas y gente que nos está viendo por Facebook. Estamos aquí con ustedes en la Jefa 91.1 FM y Global Live social media. Hasta luego, hasta pronto.